Cover off. जय श्री माता जी. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். முழு கவனம் நாம் நமது இதயத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். மெதுவாக நமது இதயத்தில் ஸ்ரீ மாதாஜியை வரவழைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜியின் திருக்கமல பாதங்களுக்கு நாம் வணங்கி முழு சரணாகதியோடு இன்றைய தியானத்திற்கு நமக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய குண்டலினியை விழிப்புணர்வு செய்து எங்கள் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் நிலைக்க செய்யுங்கள். நாங்கள் எல்லோரும் எண்ணங்களற்ற நிலையில் தியானம் புரிய எங்களுக்கு அருள் தர வேண்டும் அன்னையே. குண்டலினி உயர்த்தி நாம் பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.
காலை நேர தியானத்தில் நாம் முழுவதும் அமைதியாக இருக்க, இந்த எண்ணங்களற்ற நிலையில் நாம் ஆனந்தத்தை உணர ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். நமது மனம், சிந்தனை, எண்ணம் எல்லாவற்றையும் முழுவதுமாக ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களின் திரு கமல பாதங்களில் சரணடைவோம். மூன்று மகா மந்திரங்களை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रहार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனம் நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் நாம் நிலைக்க செய்வோம். கவனம் முழுவதும் நமக்குள்ளே வைத்துக் கொள்ளலாம். நமக்குள் என்ன தோன்றுகிறது, எந்த எண்ணங்கள் வருகின்றது, நமது சிந்தனை எங்கே செல்கின்றது, நமது மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவோம். கவனம் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ மாதாஜியின் திருக்கமல பாதங்களில் நிலைக்க பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களின் ஸ்ரீ கணேசர் தத்துவத்தை எங்களுக்குள் நிலைக்க செய்யுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேசரை போல் நாங்கள் எப்போதும் தங்களுடைய திரு கமல பாதங்களிலேயே சரணாகதியோடு இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத்
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இரண்டு கைகள் பூமியின் மீது ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ பூமி மாதா. எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா உபாதைகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிட்டு நாங்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய தூய கருவிகளாக இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. श्री आदि भूमि माता साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि भूमि माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. எங்கள் எல்லா சக்கரங்களிலும் நாடிகளிலும் இருக்கும் எல்லா உபாதைகளை முழுவதுமாக இந்த பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். முழு கவனம் நமது இடா நாடியின் மீது. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா தூய்மையற்ற ஆசைகளை முழுவதுமாக பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்கள் இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்கு தூய இச்சா சக்தியை தந்தருளுங்கள் தாயே. நமது இடது உள்ளங்கைகளிலிருந்து நுண்ணதிர்வுகளை உணர வேண்டும். கவனம் நமது வலது நாடியின் மீது. வலது கை அன்னையை நோக்கி, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது வலது நாடியில் எல்லா உபாதைகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் தூய்மையற்ற செயல்களை முழுவதுமாக ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகமான உஷ்ணத்தையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய கிரியா சக்தியை தந்தருளுங்கள்.
எங்களுடைய எண்ணங்களும் செயல்களும் என்றென்றும் தங்களுடைய திரு கமல பாதங்களிலேயே நிலைக்க செய்யுங்கள் தாயே. கவனம் முழுவதும் நமது வலது உள்ளங்கையில் நிலைக்கட்டும். வலது உள்ளங்கைகளிலிருந்து வரும் நுண்ணதிர்வுகளை நாம் உணரலாம். கவனம் முழுவதும் நமது சுழுமுனை நாடியில் நிலைக்கட்டும். 2 உள்ளங்கைகள் அன்னையை நோக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களது சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்கு தூய ஞான சக்தியை தந்தருளுங்கள். எங்களது ஆன்மீக வளர்ச்சியில், முன்னேற்றத்தில் இருக்கும் எல்லா தடைகளை நீக்கிவிட்டு எங்களது குண்டலினி தாய் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் நிலைக்க செய்யுங்கள் தாயே. எங்கள் சுழுமுனை நாடியிலிருந்து ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் முழு அருளும் எங்களுக்கு கிடைக்க செய்யுங்கள். श्री महालक्ष्मी साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நமது கவனம் முழுவதும் நாம் இப்பொழுது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். நமது மூலாதார சக்கரம் முழுவதுமாக தூய்மை பெற்றால் நமது ஆக்ஞா சக்கரமும் தூய்மை பெறும். ஆக்ஞா சக்கரம் தூய்மை பெற்றால் நமது குண்டலினி தாய் எந்த கஷ்டமில்லாமல் சஹஸ்ராராவை வந்தடையும். ஸ்ரீ கணேசருக்கு நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து ஸ்ரீ கணேசரின் எல்லா குணங்களையும் விழிப்புணர்வு செய்யுங்கள். எங்களது மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேசரின் எல்லா குணங்களையும் விழிப்புணர்வு செய்யுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எப்பொழுதும் ஸ்ரீ கணேசரை போல் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேசா, தங்களுடைய கவனத்திற்கு நாங்கள் தகுதி உள்ளவர்களாக மாற்றுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி,
எங்களுக்கு கற்பின் புனிதத்தை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்றவராக இருக்க அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் பணிவோடு இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேசரை விழித்தெழ தூய ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரை போல் எங்களின் உண்மையான நிலையை நாங்கள் உணர செய்யுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரை போல் திட்டமிடலுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எப்பொழுதும் ஸ்ரீ கணேசரை போல் உணவின் மீதோ, அரசியல் மீதோ, சமுதாயத்தின் பதவி மீதோ, மற்ற எதன் மீதும் சலனம் இல்லாமல் இருக்க அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களின் மேலோட்டமான வாழ்க்கையை முறையை நீக்கி எங்களை திருத்துங்கள் தாயே. எங்கள் தவறுகளை நாங்கள் உணர்ந்து அதை திருத்திக் கொள்ளவும் தாங்கள் அருள் புரிய வேண்டும் அன்னையே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் தெய்வீக சக்தியை உணரவும் தூய விருப்பத்தையும் தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ கணேசரின் பாதங்களில் இருக்கும் தூசி எங்களை தூய்மைப்படுத்தி நாங்கள் அந்த தெய்வீக சக்தியுடன் தங்களிடம் ஒன்றிணைய எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் முழுமையான உள்ளார்ந்த அமைதியை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷ் சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷ் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. கவனம் வலது மூலாதார சக்கரத்தில். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கார்த்திகேயவாக அருள் புரிய வேண்டும். எங்களுக்குள் இருக்கும் காம, குரோத, மது, மோக, லோப, மாத்சர்ய என்ற 6 தீய குணங்களை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு சிறந்த கருவியாக இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே.
श्री कार्तिकेय साक्षात् ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நமது கவனத்தை ஒவ்வொரு சக்கரத்தின் வழியாக स्वादिष्ठान चक्रम, नाभि चक्रम, अनाहत चक्रम, विशुद्धि चक्रम கவனத்தை இப்பொழுது நமது ஆக்ஞா சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் நீக்கிவிடுங்கள். நாங்கள் பணிவோடு இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய அருளால் எங்களுக்கு மன்னிக்கும் தன்மையும் தந்தருளுங்கள். எங்களது எண்ணம் தூய்மை பெறவும், எங்களது செயல்கள் முழுவதும் தூய்மை பெறவும், தூய ஆசையும் தூய மனதையும் தந்தருளுங்கள். எங்களுக்குள் தூய பார்வையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன், என்னையும் நான் மன்னித்துக் கொள்கின்றேன். श्री जीसस मेरी माता साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நமது கவனம் முழுவதும் இப்பொழுது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். இந்த அமைதியான தியானத்தில் நாம் இந்த பாடலை கேட்போம்.
गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। चरणों में तेरे कोटि प्रणाम। 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 दुर्गा तुम ही हो, काली तुम ही हो, सरस्वती हो तुम। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। जीवन की ज्योत तुम ही हो, जीवन की रोशनी तुम ही हो, जगत की दाता तुम ही हो, जगत की विधाता तुम ही हो। मोक्ष का हमको देना दान, चरणों में हमें देना स्थान। मोक्ष का हमको देना दान, चरणों में हमें देना स्थान। माँ सुख करनी हो, दुख हरणी हो, करती हो तुम जग कल्याण। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। भूले भटके तो पथ दिखलाना, भूले भटके तो पथ दिखलाना, सदा हमारे दिल में रहना, सदा हमारे दिल में रहना। तुमको ही माँ माता माना, तुमको ही माता माना, सिवा तुम्हारे हमें कोई न जाना, सिवा तुम्हारे हमें कोई न जाना। सहज का हमको देना सहज का हमको देना ज्ञान, रख पाऊँ माँ तेरा मान, रख पाऊँ माँ तेरा मान। माँ वरदानी हो, ममतामयी हो, देना हमें माँ परम का दान। ॐ
नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः सारा ब्रह्मांड तुमने रचाया तुम ही हो लक्ष्मी तुम महामाया आंखें न हमसे माँ तुम हटाना चाहे जितना हो सजा दिलाना तुमसे होता माँ सबका ध्यान पीते हैं हम निर्मल पान तुमसे होता माँ सबका ध्यान पीते हैं हम निर्मल पान माँ आदिशक्ति हो पराशक्ति हो सबको दे दो माँ सहज निस्तार ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः चरणों में तेरे कोटि प्रणाम 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 माँ दुर्गा तुम ही हो काली तुम ही हो सरस्वती हो तुम ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये नमः ॐ गणपतये நாம் இதே தியான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருளுரையை கேட்போம். Today we are going to have Guru Puja. I am supposed to be your Guru. But I feel sometimes that the idea of a Guru is very different from mine. Normally a Guru is a very, very strict person and has no patience of any kind. Even say music. There are gurus who teach music in India. So all the disciplines have to be
absolutely followed. I know about this great musician Ravi Shankar. We had been to Mayur where he came. And my father was very much respected by his guru, Alauddin Khaja. So he asked him, why don't you play something? So he didn't tell him anything that time. Then he showed a big bump here. He said, sir, do you see this? He said, what? My own Tanpura, he broke on my head because I was a little bit out of tune. Otherwise, he was a very nice man, I must say. I knew Alauddin Khaja. But when it came to teaching, it's a tradition, I think, that you have to put all kinds of disciplines on the students. But still the students stick on to the Guru. They look after all the time. They are bothered. If the Guru he wants this thing, they'll run. If he wants this, they'll do. And Guru goes on taking different types of tests of the disciple. Like Shivaji's Guru asked him that I would like to drink the milk of a tigress. So he said, all right, if my Guru has said it, it is his lookout. So went to the forest and he saw a tigress sitting there. She had already finished giving milk to her cubs. So he bowed before the tigress and he said, see, my Guru wants your milk. Will you please give some milk for my Guru? And the tigress understood it. She stood up and he took out the milk of the tigress for the Guru. So in this one can see in the obedience of the Guru, one achieves even the impossible things. Another time his Guru said that he has got a big boil on his leg and that it is all ripe and anybody who will suck it has to be my disciple, and my disciple when he sucks it, I'll be all right. Everybody was so averse to a thing like that. Shivaji Maharaj said, of course I will suck it. He bent down and he started sucking it from the bandage that was there, and it was a mango. So there are 2-3 types of tests are all the time taken of the disciple. Firstly, how much they obey you. But as you all have got realization and you are your own gurus, I don't put that condition on you. I leave it to your freedom. I tell you earnestly, in all the way possible, what I think good for you. But I don't compel. Like these gurus used to do. I mean, they used to beat. They used to hang them on the well. They were so very strict with their disciples, and I've had an experience of this. They never used to smile, no question of laughing, and would never show any kind of weakness, of kindness for the disciples. This is about the spiritual gurus I am telling you.
But those who wanted their ascent, wanted their realization, would go on passing through all kinds of tortures that they put on them. Some of the gurus who didn't like some disciples, they would tell them, all right, you now stand on your one leg all the time. So they are standing on one leg like a crane. Another one, they would say that you stand on your head. The way they used to treat their disciples was rather difficult for me. I can't do it. All the time, the compassion becomes the tears in my eyes. I find it impossible. I may just say it in a way, sometimes also say it in a way that looks like little scolding. But to be a mother and to be a guru is the most difficult thing. I do not know what comes first. But of course, every mother wants her child to be good. And the Holy Mother wants her child to be a holy person. The first thing is the holiness. Now for that, how can you compel someone? Only thing that makes you understand is this, that if you don't become holy, how will you get your ascent? We have to be holy. What discipline one can put for making a person holy? What can you force? What can you get angry for? Only method I use normally is to forgive. Maybe the forgiveness is the highest quality, I think, for teaching people. When they know that they have done wrong and they confess it, then you have to forgive. Like in the life of Buddha, there was a man who was abusing him without understanding. And when he finished with his abuses and Buddha had left, people told him, do you know whom you were abusing? It was Lord Buddha. Got a fright of his life. He said, where is he gone? He's gone to the another village. So he went to another village and he said, sir, I am sorry what I said, please forgive me, it's all wrong. And I should not have done it. You can punish me the way you like. Lord Buddha said, when did you do that? He said, yesterday. He said, I don't know yesterday, I know only today. See, even when you tell these things, how great one feels, isn't it? So your greatness, your nobility will definitely influence people. It's not by fighting, by quarreling, by saying harsh things, it is going to work out. Also,
the gurus used to control the children very much, the disciples very much. Absolutely control. You have to get up at 4 o'clock, sit down for meditation. If you have not got up, they would beat. I can't understand. Sahajya is very different from all other gurus, that we believe in the power of love. Power of love teaches you how to be forgiving. It makes you noble. It makes you very balanced. So the gurus who were there for Bhavasagara to establish dharma in the human beings, first thing they had to balance themselves against all practical things, as they call it. They think it's not practical. But they said, no, for us, this is higher, nobler, and important. So they would balance people because they had this power of love within themselves. All these Adi Gurus and their incarnations, if you see them, they always had balance and always praised the love of God. When we talk about realization, one has to know, first of all, that we have to have patience with ourselves. I know some people don't feel so good. Some people still have sicknesses. Some people don't even feel vibrations sometimes. Have patience with yourself. When you become your own guru, first thing, as the guru has patience with his or her disciple, you must have patience with yourself. In that patience, you will learn that you can tolerate so many things without any trouble. There's say one person who goes on grudging, oh, this is not good, that is not good. Because they have no patience with themselves. If you have patience with yourself, everything you'll accept. Wherever you are with yourself, because you are realized souls. So you won't frustrate, you will not get angry. And also you will not go on grumbling and grudging. Because you are enjoying yourself. Even if there's a mattress, all right. If there isn't, you can sleep on the grass. If no grass, you can sleep on the stove. And also you need not sleep like last night. Makes no difference whatsoever. The first thing I find with people, they have no patience with themselves. Firstly, maybe because they are conditioned. Say, if you have a left Vishuddhi, by any chance you have been a Catholic or TM or something,
then all the time you start pitying yourself, thinking no end of your miseries and troubles, and always try to condemn yourself. You are a realized soul, and you have no business to condemn yourself. No business. Like a person who is getting drowned, has been saved, has come to the shore, now he's doing nicely. He's got his second life, and there he's still trying to express his agony as if he's getting drowned. So you have to awaken yourself. No, no more I am there. I'm finished. It's gone now. I'm different. That was somebody else. I'm not the same person. This is how you have to tell yourself very clearly that I am not going to condemn myself. It was your right to get self-realization. You got it. And then you cannot enjoy it because you have these conditionings, especially in the West. To be miserable, it is very fashionable. There are miseries of people who have no miseries. These are people from where? So, for such people who have imaginary miseries of the past which do not exist in reality, they cannot have the joy of reality. They cannot. So, for a Sahaja, it is important that he should have joy. Within his heart. It's like an ocean. It's like an ocean which is there all the time to give you such thrills. Even little drops of this ocean, when they trickle down in your being, it is so soothing. The experience can be only experienced. It's all waiting within yourself. And such a person also makes others joyous. He cannot see another person unhappy, in trouble. Himself is full of joy and spreads joy all around. You can get joy from small things. Because you have the ocean, and a little thing that drops into the ocean creates such beautiful ripples. They touch the shores. Not only of your own being, but of others. Very, very small things make you so very happy. And that all the time you are just like a surfing, as they call it these days, on this beautiful lake or a beautiful ocean of love. Love is joy-giving. It's not carnal love. It is divine love. So, as Sahajogis and as Gurus, we have to love ourselves and understand our own value. I think Sahajogis have not yet understood their value.
How many people in this world can give realization? How many know about Kundalini? How many have seen people being resurrected all the time? You are made so powerful that even looking at people you can give realization. In ordinary love, in carnal love, people have fear. They are afraid that their beloved might depart or might get sick, might happen this. And they might be all the time under fear, resist, enjoying. But for you, you are with yourself. And you are always protected. If your attention is bad, for a second even, immediately you know you are going wrong. You protect yourself from yourself. As soon as you get some physical problem, you can feel it. You know how to cure yourself. But again, one has to have balance. If you are off the balance, then you don't even feel vibrations. You don't even feel what's wrong with you. You don't know which direction you are moving, whether you are getting destroyed. And this balance has to be established by all the Sahajyogis. These imbalances come to us because we still think about our past or maybe about our future. We worry about these things. What is there to worry when all the angels and all the ganas are working for you? You just have to order, that's all. But it's like sometimes a person is made a king and is put on a throne. But before that he was a beggar. So anybody who comes to bow before him, he says, all right, give me £1. You have to know that you are all realized souls and that you have all the powers within you. Only thing which is very important is the balance. In Sahaja Yoga also people get into imbalances. How? Like, I've seen people who are, say, afraid of these worldly laws. They don't know there is such a powerful energy all around you. Nothing can stop you. Nothing can arrest you. Nothing can find faults. But when you start doubting, like yesterday's doubting, when you say but, when you start thinking about the man-made laws, then the God's laws fail.
Otherwise, nobody can punish you, nobody can arrest you, nobody can do anything to you. You are absolutely protected. So the main difference between the old style of Guru and the modern style of Guru is this, that the old Gurus used to say you must suffer. All right, you have to be arrested is very good. If they give you poison, take the poison. If they want to slap you, take slaps. Whatever they want to do, you should accept, because it's your suffering. Not inside, because your mother is sitting here. How dare anybody touch you? No one can harm. You have to believe me when I say that. No one can harm you, but you must have that faith within yourself. Nobody had Adi Shakti as the Guru. Adi Shakti, the one who has all the powers of the world. So who can harm you? Who can torture you? Who can trouble you except for yourself if you want to torture yourself? Nobody can help. So the greatest difference between this disciple of other gurus and yourself is you don't have to suffer. You are not to suffer. And even, see, if there's somebody who has some negativity, that person, some Sahajogis still carry on, poor things, can't help it. They have been to wrong gurus or something. So, they'll meet with an accident, maybe they might face something terrible, but suddenly they'll find they'll get out of it. Maybe the negativity of somebody else, some relations, some brothers, sisters, or maybe of the nation. But you'll get out of it. It is a very remarkable thing in Sahaja Yoga that there are people who are catching, Mother, my heart is catching, my this is catching, that is catching. But once they want to give realization, just moves, Kundalini moves. Whatever you may be, whatever may be your problems, but you raise your hand and Kundalini moves. I mean, an instrument which is spoiled, say supposing this fan is spoiled, it won't work, but not Sahajogis. They work out. Of course, if they don't practice Sahaja Yoga, or if they don't give realizations to others, then of course it can be a junk then. Supposing you don't use your car, may be very good, and you don't use it, it becomes a junk. So you have to give. You have to give realization, all of you, whether it's women or men. Whatever country you may belong, you have to give realization, you have to allow this energy to go and work. Otherwise, it will suffocate. I have seen many Sahajogis who have not done anything like that, they are very nicely, whether we worship you at home, they suffer from also arthritis or other kind of things. Spondylitis sometimes they'll have, or they may have cellulitis, all kinds of things they can have. So you have to use your energy for giving realizations to others.
ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் எங்களுக்கு தந்ததற்கு எங்களது கோடான கோடி நன்றிகள் அண்ணே. ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களை வணங்கிவிட்டு குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி.